I wanted to be involved in this. Right from the get-go, I found this was a very important thing for the rabbit industry. Trying to find the equilibrium for the first code was a challenge at times, but we really wanted to act in the best interest of the rabbits and the industry itself. Le code canadien, c'est le premier dans le lapin. C'était un gros travail, mais on en avait vraiment besoin. J'aime la façon dont le Canada fait les codes pour la manipulation, le soin aux animaux, parce que c'est fait avec une multitude de personnes qui peuvent être rattachées au domaine. You've got a vet in there, you've got CFIA, you've got somebody for transportation issues. What standards are required by this group and that group, so you've got to look at the welfare industry, and we have to come up with a common ground amongst all these fields and say that, you know what, we can be here. After 3 long years, we're finally here and we can go so much further. En fait, ça nous fait connaître les besoins aussi du lapin pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'équipement, les techniques de travail. Pour le consommateur, c'est très sécurisant de savoir que sa viande a été élevée avec des standards, mais aussi la production n'est pas faite au détriment du bien-être des lapins. If you don't have the confidence of your consumer to buy your product, you're not going to have a consumer. And the consumer is the key. Les gens qui recherchent cette viande-là, c'est des gens qui sont connaisseurs de la qualité de la viande, le goût de la viande très délicate et les valeurs nutritives de la viande. There is no panic to this. When you go beyond the feed, water, air, lighting, space, and sanitation, you'll realize and actually look into the code. We're meeting most of them, which is fantastic. In the housing, they have to put in resting mats. Well, you have a couple of years before that has to be in your pen. It'll be a couple of changes for me and for the family. I have to retrofit about 5/6 of my barn. We deal with it just like everyone else will. L'élevage du lapin est considéré plutôt difficile à grande échelle parce que c'est une bête fragile. Les gens sont à la recherche de lapins et on doit pouvoir leur dire qu'on le produit d'une bonne façon. D'avoir un code canadien pour une industrie à plus grande quantité de lapins, c'est réassurant pour tout le monde. There were standards used in the production of everything that you eat, everything you buy, everything you use. And here we are with the rabbit industry, and we finally are setting standards that the consumer will have confidence in purchasing because there are standards behind this now. Ma fierté, c'est vraiment ça, c'est d'avoir réussi à produire une belle quantité de lapins, mais avec des hauts standards. They're in a pen, they've got their kits with them, they've got their young with them, they're in group housed. There's no fighting. The air and the lighting are perfect, the food and the water are clean, accessible, they're at the right nutrient balance for them. They're happy, they live a really good life with this code. Pour qu'ils soient bien, quand on s'en occupe, quand on le fait bien, bien on réussit. Finalement, ils nous redonnent ce qu'on leur donne. On a du rendement, on est capable d'en vivre, donc c'est génial. It's the foundation. We are dealing with the foundation of the entire industry is right here in the code.